Welcome to Reiki Banashi, a podcast where we talk about Reiki in a simple way. I'm Innina, I'm a practitioner and teacher of traditional Japanese Reiki, and in this space I offer you reflections and shared moments. Today I'm absolutely delighted to welcome a guest with an incredibly rich, diverse and fascinating background, Giuseppe Paterniti. It's impossible to introduce Giuseppe quickly. He is an internationally recognized figure in many disciplines. But to give you a short version, Giuseppe is a master of Qigong and a Chen-style Tai Chi Chuan. He's an expert in bioenergetic methods, a holosophic trainer, naturopath, an alchemist, just to name a few. And of course, he is also a Reiki practitioner and teacher. And he has explored 6 different Reiki lineages in depth. And his vision of this practice goes far beyond technique. For him, Reiki is a path, an experience deeply connected to spirituality. He teaches and leads his courses and seminars primarily at his school, Stone Temple Tao, Traditional Oriental Arts in Treviso, Italy. And in this episode, we will dive into the deeper dimension of Reiki, what is beyond Reiki techniques, how we can connect to the source with authenticity, and how can we integrate this spiritual aspect into our daily lives. So this episode was recorded in Italian, but I wanted to translate it by dubbing it in English and French for you. I really did my best with the translation, so please be indulgent, and I hope this will help you access and understand it anyway. I can't wait to share this conversation with you, so make yourself comfortable and let's get started. Konnichiwa, yokoso. Hello Giuseppe, and welcome to Reiki Banashi. It's truly an honor to have you here with us. O genki desu ka? Hey, I'm doing great. I'm really happy to be here with you. I've been really looking forward to this because, well, I know you and I truly enjoy having this conversation with you. Thank you. And as I mentioned in the introduction, you have such an incredibly rich journey. You do so many fascinating things, and at an international level as well. You're a master of Tai Chi Chuan, Qigong, an expert in bioenergetic method, a naturopath, just to name a few, and you're also a Reiki teacher. So while preparing this episode, I read your wonderful and very detailed biography, and it made me smile because it reminded me a bit of Usui Sensei's story, how he studied so many different disciplines in search of a deeper meaning of existence. And so you practice and teach at your school Stone Temple Tao, right? Yeah, in Treviso. We have a school with a large, well-equipped space designed to host different activities we offer. And that's amazing. I can't wait. I really want to come in May, so we'll see how I can organize myself to visit. I'll be waiting for you. You'll be my guest. Thank you. Since Reiki Banashi is mainly about Reiki, let's talk about that. So you are also a Reiki teacher, and you have such a broad and fascinating background. From what I've read, you have studied 6 different Reiki lineages. And so maybe I would like to start by talking about your path in Reiki. What brought you to Reiki? How did you discover this practice? And what led you to explore so many lineages, 6 or maybe more in total?
Allora, sicuramente, diciamo, la mia curiosità nei confronti del Well, Reiki I'd say that Ryoho my curiosity about nasce Reiki Ryoho molto, was molto born a tempo very fa long time ago, con una driven sorta by a di sort of inner urge spinta that I already felt at interiore the age of già 15 or all'età di 16. 15-16 anni che mi portava a It pushed me ricercare in to certi explore certain ambienti environments to understand this fire per inside me that capire was seeking appunto spirituality questo fuoco che fundamentally. c'era in me che andava alla ricerca di spiritualità fondamentalmente. So I believe that the roots of my Per cui curiosity about credo the che Reiki appunto le method origini go della back mia to my teenage curiosità nei years when I confronti was del metodo Reiki 15 or 16, as I say. nascano appunto già And as soon as I had the giovanissimo, 15-16 opportunity, anni, actually when I ripeto. was younger, I Ehm, didn't live in Treviso, Appena ho avuto la but in possibilità, io Sicily. in realtà da I'm ragazzo originally from non, Messina. non vivevo a Treviso, ma ero in Sicilia, io sono originario di Messina, sono Un'altra isolano. isola. Another island. Esatto. E quindi appena ho avuto la Exactly. possibilità mi sono And so, as soon spostato as I had the chance, I per moved to study studiare il Reiki Reiki as it che was a quel available in tempo Italy at the era time. disponibile in Italia. Quindi I went to Bologna and had my sono andato a first teacher, who Bologna, was part of the Usui ho avuto il mio Shikiryoho primo style, maestro but he was appunto an di independent master. Reiki nello stile Usui Shikiryoku, Mhm. però Then I diciamo changed maestro teachers indipendente. because I was always searching for the Poi ho best, cambiato until I maestro eventually completed perché my path and became a teacher in the cercavo, first cercavo style I sempre had il studied, massimo e which was fino a Usui quando appunto Shikiryoho. ho completato il mio percorso e sono diventato insegnante nel primo stile che My appunto è first l'Usui teacher was Shikiryoku. Massimo Il mio primo Mantovani, maestro who back in si the chiama Massimo 1990s wrote some of the Mantovani. first books on Lui ha Reiki, scritto all'epoca, published by negli anni early editors 90, in i primi Italy. libri di Reiki, sì, usciti per la De Vecchi editore. E quindi con So lui I became a sono, teacher sono with him, diventato and I was insegnante. also lucky because at the E sono time there stato anche wasn't fortunato as perché much information appunto available as in there is quel now. periodo non c'erano le informazioni che ci sono Still, the adesso methods was solid, e comunque well structured, il and remained metodo quite era, intact. era valido, era ben, sì, ancora integro, diciamo, ben fatto. Mm. Però, ecco, però, But then I ho started to cominciato ask a myself pormi poi questions, delle domande. and actually they were very Sono simple partito da domande questions. molto semplici in For realtà. example, I wondered, Ad since esempio, Reiki is a mi sono Japanese chiesto, tradition, what do the ma chakras have to do trattandosi with di it? tradizione giapponese, cosa Mm. c'entrano i chakra Right, nel, yes. Sì, nel metodo, no? In the method Ad itself, esempio, esattamente. right? sì, io all'epoca At that time, I was facevo practicing karate karate in avevo, Messina, my e a hometown, and Messina, I had a nella mia Japanese master. città, avevo un maestro giapponese, tuttora è a He's Messina, actually che still si in chiama Messina Tsutomu today. Wakiuchi. Mhm. Adesso, His name is adesso lui è Tsutomu il Wakiuchi, responsabile europeo and di now he's the stile European Kyokushin head Kai of di the karate. Ah, Kyokushin Kai ok. karate style. Oh, E allora io ok. sono andato da lui, gli ho Yes, so I portato went with appunto un him, libro one of di Massimo's Massimo, books, c'era un which capitolo had a dedicato chapter ai chakra dedicated to the appunto, ma chakras. all'epoca era così, Back no? Il then, Sì, Reiki, Reiki, or rather the certo. so esatto, il called Reiki, tra Western virgolette, Reiki, occidentale included includeva this kind of appunto teaching. anche questo tipo di insegnamento. E ho fatto vedere I questo showed the libro book to my appunto karate al master, mio and he maestro di looked at it and he karate, lui said, l'ha guardato e mi ha detto, questa This non is è not roba Japanese giapponese. stuff. Bellissimo. Sì. Ok, Well, that's amazing. Okay. Allora, Interessante. Interesting. ovviamente io ci sono rimasto un po' così Of course, I was a bit Certo. shocked. e Naturally. da lì è iniziata tutta una And so ricerca that's how an perché entire in journey mano a of mano research began. sentivo che c'era qualcosa di On one hand, veramente I felt that there was profondo something truly e che fin da valuable subito ho because iniziato a right from fare the start, trattamenti e I avevo began insomma giving treatments and was le having mie great belle satisfaction with the soddisfazioni. results. Dall'altro lato ci On the tenevo other insomma hand, I a really cared risalire about alla tracing pratica the insomma practice originaria. Io sono back to sempre its original stato form. un purista in tal senso, lo sono Mm. I've tuttora, always been a anche purist in this nelle sense, altre and I discipline still come am. il Even in Tai Chi other Chuan o disciplines like il Tai Chi Chuan Qigong. and Qigong, Ho cercato I've sempre always sought to find the appunto il most lignaggio authentic più, lineage, più the certo, practice that is closest to its insomma, la origins. pratica più And I riferibile did the same alle thing with the origini. Reiki E così method. ho fatto anche con il metodo Reiki. Quindi mi sono messo in cerca So I embarked on a search, and ed è that's per questo fundamentally motivo why I went through fondamentalmente a che complete training in various mi sono Reiki lineages. formato in maniera If you've completa in noticed, they are all diversi somehow lignaggi. connected to Japan. Mm. Se hai fatto caso, si tratta di lignaggi tutti in qualche modo riferibili al Giappone. Certo. Io
I deliberately excluded other lineages that were distinctly Western, to be clear. Okay. Mm. And so I studied everything that was available, with the goal of putting the pieces back together as much as possible. Una vera ricerca. A true research to return to the roots, to the origins of the practice. Yeah, exactly. And actually, more recently, I even redid my training in Usui Shikiryoho with a teacher who was part of the Reiki Alliance. Okay. Even in that case, I wanted to see how things were originally taught. So I did everything I could to trace things back to the source as far as possible. Bellissimo. And in my small way, I also wanted to restore dignity to the practice of Reiki Ryoho. There was and still is a period of great confusion. Reiki has been presented in the most absurd ways, to say the least. And actually, there's something I wanted to tell you about. Yes, absolutely. One time I met a girl and we were having a casual conversation. At one point she asked me, "So what do you do? What's your field?" And I answered, "Among other things, I practice Reiki." And she replied, "Oh, I wouldn't have expected that from you." Right. And then she added, "Because you're a serious person, I wouldn't have thought you did Reiki." So I asked her why. And then she told me an incredible story. She had participated in a Reiki seminar, or at least that's what they called it. But the way she described it, well, they were doing everything except Reiki. So she ran away from that experience because it was really unpleasant for her. And unfortunately, this is what happened in the 90s. And it's still happening today. There is so much confusion. I see that the same thing happens in other fields, for example, in yoga. Yes, exactly. Also in Tai Chi Chuan, for example. Unfortunately, this is the situation. So, for a certain period, because of what I just told you, I actually stopped saying that I practice Reiki. Oh, because you were afraid of the confusion it could cause. Yeah, exactly. I kept giving treatments. I've had a practice for several years where I do treatments. But I stopped saying that I was practicing Reiki. Instead, I would say, I do bioenergetic treatments. But in the end, the satisfaction and the results were so strong that I thought, no, this isn't right. I want to restore dignity to Reiki. And that's why I also wrote a book on the subject, on Reiki. I wanted to provide clear and reliable information to show Reiki in its true light. Because unfortunately, there has been and still is so much misinformation about it. So writing this book was my way of making a contribution of helping to clarify things for people who are truly interested in the practice. What's the name of your book? It's called Reiki Ryoho Tradizionale Giapponese. It's wonderful. Yeah. It's been about 10 years now, and it would probably need an update. But what I am to do with this book was to put in writing what Reiki truly is, from the most traditional perspective, and especially what Reiki is not. That's really important, truly bringing back the essence of the practice for what it is. Exactly. That's why I dedicated myself to it. And embarked on this whole research journey. And today, after studying all these different lineages, you teach only Jikiden Reiki and Seki Jido. If you agree, could you explain why you made this choice? But first, before that, when we study different lineages, we sometimes find very different approaches.
What do you think remains unchanged in Reiki, regardless of the lineage? Maybe let's start with this question and then I'll ask you the other one. Allora, al di là dei diversi lignaggi, quando il metodo Reiki è fatto bene, perché ci deve essere Well, questa premessa, beyond the different no? Perché al di là lineages, when Reiki is al di là practiced dei properly, diversi because that's an lignaggi, il important metodo premise, deve essere fatto comunque in un certo beyond the modo, deve different essere fatto lineages, the bene. method must still Quando è be fatto done in a bene, certain way, with integrity. credo che ciò che rimane invariato, essenzialmente, When it is è practiced correctly, I questa believe energia, that what remains questa forza unchanged che è in this caratteristica appunto energy, del this metodo, force that is characteristic of this questa method. forza, come dire, indifferenziata, apolare, quindi This force assolutamente is non individuale, undifferentiated, non dual, non individualizzata, ecco. meaning E it is credo absolutely not che individual questo or sia, personal. come dire, comune ovviamente a tutti i lignaggi. Soprattutto mi sono accorto, sempre parlando I appunto di believe questa this is particolare common to all forza, lineages. no? Che sottende la pratica del metodo Reiki, mi sono accorto, insomma, in quella che è la mia esperienza, I have also realized che through my il experience that trattamento regardless Reiki, of the al di lineage, là dei because I lignaggi, have perché questo tested l'ho and verificato practiced different appunto styles over the years, nei miei diversi periodi, no? Quindi Certo. ho messo a punto, ho what sperimentato remains appunto constant is queste that diverse Reiki treatments, tipologie, when no? done well, E però ciò che rimane invariato, ho notato bring the che è una recipient into a sorta kind of di, conscious dream state. ecco, il trattamento nel migliore dei casi produce una sorta di sonno When the person truly cosciente relaxes, they enter into what nella I could persona che describe, although riceve, I'm not sure of quando the exact appunto term, as a questa state riesce of a conscious rilassarsi. sleep. Ecco che entra in uno stato che si può definire, non so come definirlo diversamente, si può definire As a sonno practitioner, cosciente. you La notice that the persona sembra recipient breathes dormire, deeply and tu come sometimes even operatore la snores. senti ad esempio respirare But at the profondamente, same time, talvolta la they are senti anche aware of what is happening, bussare, of what però is unfolding. allo stesso tempo la persona è cosciente, sa quello che sta succedendo, quello che accade, no? It's È something quindi very qualcosa unique, and in my di opinion, what happens particolarissimo is that e Reiki creates secondo a me dimension where the person receiving quello the che treatment succede è che si viene gets a closer creare to their una true sorta di nature, dimensione to their true per la self, persona che riceve, che è quanto di più vicino, possiamo dire così, alla nostra vera to their natura, most authentic al nostro identity, vero sé, alla nostra identità where più this identity is no autentica, longer personal. dove questa identità non è più individuale, It ma è, transcends come dire, individuality. trasversale, no? È qualcosa che riguarda tutti, non riguarda più l'individuo. The Esatto, è essence. qualcosa di Exactly. It is something impersonale, possiamo dire impersonal. così, no? E allora So credo I che believe that this appunto questa dimension, which is brought dimensione about by Reiki treatments, is che truly viene unique to the provocata dal method. trattamento Reiki sia veramente caratteristico It del is metodo, special, and it is sia present speciale across different ed è lineages presente nei diversi lignaggi when the quando method il is metodo è practiced properly. praticato bene. Right, because that's an important point too, when it is practiced Sì, perché correctly. Yeah, vedi, because if it is not practiced correctly, praticato male mistakes can happen. intendo non solo inserire elementi che non fanno By parte practice del metodo, incorrectly, quindi I don't non just solo dal mean punto di adding vista, elements ecco, that do delle not belong to the metodiche, delle method, tecniche che si utilizzano, ma whether in terms of techniques or per me approaches. praticare male significa anche, But for me, practicing incorrectly also come means that the dire, practitioner puts themselves in the foreground. l'operatore si mette in Yes, primo piano, exactly. utilizza non questa Instead energia of che proviene da channeling una this impersonal fonte energy from an infinite impersonale, source ma beyond the utilizza, per individual, così dire, la sua propria energia attraverso they vari end up anche, using their own personal energy. lo si fa And talvolta, sometimes this is lo not si done fa consciously. inconsciamente, no? L'operatore che appunto pratica A male, practitioner magari who practices nel tentativo di incorrectly, voler even with fare del good bene, intentions, nel tentativo di portare beneficio, perhaps trying to ecco help or che bring mette benefit, in atto ends una up sua using propria their own intenzione energy, e their questa own sua propria intention. intenzione ovviamente porta con sé l'energia And their personal individuale, no, intention carries their della individual persona energy. e quindi a At questo that punto siamo point, fuori they are dal no metodo longer practicing perché, Reiki, perché il metodo invece prevede appunto because Reiki is about questa drawing from a forza, questa limitless, energia impersonal che source, non è personale, ma è attinta da una beyond the fonte individual. inesauribile che
che si trova al di là della persona. Ecco. So practicing incorrectly would be like putting yourself in the way. Esatto. E invece bisogna farsi da parte, Exactly, bisogna exactly. togliersi di mezzo. And instead, you need to step aside to remove yourself from the equation. That's what true practice is. Exactly. That's really the core of the practice. This neutrality and the ability to let Reiki flow and do its work. Because in reality, Exactly. we are not E questa the cosa ones non siamo noi che working. lavoriamo, mi fa pensare a Exactly. un'altra cosa. And this idea that we are not Ti the ones racconto working velocemente, reminds me of something else. Let me tell you a quick story. un'altra ragazza, One quando day, mi a young ha woman detto, came to "Guarda, me sto for a cercando un treatment altro and said, operatore Look, Reiki perché I'm looking for another Reiki la practitioner because my mia current operatrice one Reiki mi dice che tells me that after treating dopo i me, she feels trattamenti too che effettua su exhausted, di she feels me si sente unwell. troppo stanca, si sente male. Io sono Oh. rimasto, ho detto, I ma was com'è completely possibile? Ho surprised. I detto, thought, how is that dovrebbe possible? essere I il told her. contrario, no? It should be the Proprio opposite. perché appunto ci si fa da parte e in Precisely qualche modo si because we step beneficia, aside anche in a way, l'operatore the practitioner beneficia del also trattamento benefits from the stesso. Tu lo treatment sai itself. benissimo, quindi You know this very well, lo but diciamo a we're chi ci saying it here for ascolta. those who are listening. Quindi anche Absolutely, questo of è in un course. certo senso So, in a way, praticare this is male, also an no? example of practicing incorrectly, isn't it? Insomma, Absolutely, and putting oneself in the way can happen unintentionally. Many people, perhaps because they haven't been properly guided or trained, I don't know. But as you said, it's very interesting the idea that intention can arise without truly controlling it. Maybe someone acts with genuinely good intentions, but intentions grazie a te. has nothing to do with it. Very interesting. Bene. Thank Io you credo for che ci this. sia Oh, thank differenza per you. And I specificare think it's questa cosa. important Credo to che clarify. l'operatore deve A essere Reiki practitioner sicuramente should be absolutely be accogliente, deve essere welcoming and amorevole compassionate. Yes, e yes, deve of avere, come course. dire, sì, They should questa have sorta this kind of loving di care cura for the amorevole person, nei but confronti then, of del... course, they must Però hand the poi, process over to something greater. ovviamente, l'operatore deve mettere la questione in mano a qualcos'altro. Exactly. Non caricarsela su So se as not stesso, to perché take it upon altrimenti themselves, salta questo because otherwise processo this e si va mechanism fuori kicks in dal and we end up segno. outside. On a completely different track. Yes, of course. Exactly, exactly. It's interesting that in all these Reiki lineages, this state, this benefit is always present. The way a person manages to connect with this Tra energy. l'altro io, And beyond that, appunto, nel actually, mio in my periodo period di of ricerca, che in research, realtà non which finisce by the way mai, never really ends, perché è tuttora in corso, tra l'altro ho because avuto it's an modo di ongoing imparare process altre along the way, tecniche I've also had the opportunity bioenergetiche, to ho learn fatto other diversi corsi che adesso bioenergetic non sto a techniques. menzionare, però altre I've studied tipologie di various tecniche che approaches, which I utilizzano won't appunto list now, but different types l'approccio of techniques that energetico use energy work per to support the intervenire person. sulla persona. E ti devo dire che And I must say, nessuna delle out of all the tecniche, delle techniques I've tante tecniche che studied, ho studiato, none induce this induce particular state questo that I've tried particolare to describe. stato None. che ho And tentato yet, di I descrivere, found it truly nessuna, fascinating. e che invece trovo veramente, veramente interessante. I Credo che believe that in that space in of quello conscious spazio di sonno dreaming, something cosciente, special happens. ecco, avvenga qualcosa di It's as if the speciale. person È come se reconnects appunto with la their own persona depth, and this naturally brings ritornasse in benefits that contatto go con la beyond. propria profondità. E questo ovviamente porta un beneficio Healing. che va ben oltre, Even beyond the anche ben physical oltre il benefits, beneficio something fisico, much che deeper. è più importante. Yes, yes, yes. Beautiful. Yeah. And yeah, so as I was asking earlier, now you only teach Jikiden Reiki and Reiki Sekijido, right? If you agree, could you explain why you made this choice? Allora, inizialmente appunto, essendomi formato in tutti quei Well, lignaggi, initially, after avevo being la trained in possibilità all di those lineages, insegnarli I had the e opportunity quindi to di teach them formare and to train students studenti in each one in quel individually. singolo lignaggio, in quell'altro, no? Non so. Ehm, But over poi time, I però realized something.
Yes, the lineages were different, but ultimately, many of the techniques and methodologies they used were very similar. Erano molto simili, no? Quindi certe volte mi sembrava di fare, So, sai, at times, più I felt corsi, like I ma was teaching di ripetere multiple più courses volte while magari often sotto, anche repeating se the sotto same altri things aspetti, le under stesse different cose, names. no? E questa cosa non mi sembrava, And that ecco, non mi didn't sembrava seem neanche right giusta to nei me, confronti degli especially studenti. toward my Allora, students. Sì. avevo voglia di fornire ai I miei wanted to studenti offer them everything I found tutto ciò truly valuable and che important without trovavo unnecessary veramente valido repetition. e importante, senza ulteriori ripetizioni. Capisci Do you cosa see what I mean? no? E Yes, allora absolutely. praticamente ho messo tutta la mia esperienza, So, quindi I tutte decided le to metodiche, channel le all my tecniche experience, raccolte, all the le ho methodologies and fatte techniques I confluire had in quello che gathered chiamo into what I Seki now Jido. call Seki Seiki Jido Jido. appunto, è un po' come Stone Temple Tao, no? La, Mm. la via del Tempio di Seiki pietra. Jido, In pratica si like tratta, sì, Stone del Temple Tao, compendio the delle mie path of the esperienze. Stone Temple, Ho fatto una selezione di tecniche, di essentially metodiche, is the di culmination quelle of che my mi sembravano experiences. appunto, I carefully il selected criterio è stato techniques sempre and lo stesso, methods, più vicine alla keeping those that tradizione seemed closest to the Japanese giapponese, tradition, escludendo while invece excluding quelle what che mi felt like sembravano later additions. così, delle novità, no? Ok. Ecco, e quando mi trovavo di fronte a And when I tecniche, encountered similar techniques, come dire, I choose the ones that uguali, seemed the most complete and effective. sceglievo quella che mi sembrava più completa, più funzionale, no? Ecco, tutto questo All of poi this formed the foundation of the ha Reiki costruito method I quello che è call Seiki il Jido. metodo Reiki Seki Jido. Ok. In Ok. particolare all'interno di questo sistema che rappresenta Within appunto this la system, mia which represent esperienza, my ci experience, there are sono all the tutte le techniques and tecniche e le methods from the metodiche che Usui provengono Reiki Ryoho dalla Usui Gakkai, for Reiki Ryoho example, Gakkai, ad esempio, no? Più diverse altre along with cose. various other things. Quindi, dall'altro lato, mi sono formato in On the other Jikiden hand, I Reiki. also trained in Jikiden Jikiden Reiki. Reiki, secondo In my me, opinion, Jikiden è Reiki is fantastico, nel fantastic senso because che at è this quasi il più moment vicino alla it is the tradizione closest to che tradition in that questo one can momento si find. possa trovare, e soprattutto in riferimento Especially in reference to al the method as it metodo was structured and developed thanks to Hayashi realizzato, Sensei. cioè evolutosi grazie a Hayashi Sensei. Yes, Hayashi Sensei. Per cui, insomma, So adesso for me, it is io, perfect per me è as it is perfetto così, now. nel senso che la The version of versione Reiki that evolved evoluzione through che è passata Hayashi attraverso Sensei, Hayashi I Sensei offer through Jikiten la Reiki. propongo attraverso il Jikiden Reiki, mentre con Meanwhile, il with Seki Seiki Jido Jido, I offer everything that propongo originates in some way from the tutto ciò che in Usui qualche Reiki modo Ryoho proviene dalla Gakkai, Usui or Reiki from Ryoho Japan, Gakkai o comunque dal Giappone, as well per as other metodiche, methods that ecco, che might be possono of essere di interest. interesse. Quindi ho eh, eh, questi due So I programmi, have no? these two programs, right? Uno appunto relativo a Beautiful. Hayashi Sensei, perché sicuramente il Jikiden Reiki lo One ripeto related to Hayashi Sensei, because Jikiden Reiki è is veramente truly molto very close. vicino, anzi credo che si possa affermare che I si believe we tratti del can even Reiki say that it così come is l'ha Reiki as pensato Hayashi Hayashi Sensei conceived Sensei, it. e, e dall'altro lato appunto On the other invece hand, all tutti gli other altri aspetti di fascinating grande aspects interesse that che developed sono riferibili within the allo Usui sviluppo Reiki del Ryoho metodo Gakkai all'interno della and Usui other Reiki Ryoho Japanese Gakkai e contexts. anche in altri ambiti sempre però giapponesi. Okay, so always rooted in Japan. You Sì, sì, didn't want to. ti dico, Yeah, from all'inizio the very non ho beginning. voluto fare, ma I proprio never non ho voluto wanted sapere anything neanche, else, not neanche even as a minimamente, gift. come si dice, no? Sarà un mio limite, ma io Maybe non it's mi my sono interessato, non limitation, so, but anche I di was cose never così famose interested, come ad esempio not il even in Karuna well known Reiki, approaches. non mi è mai For interessato. example, Sarà un mio Karuna limite, ma è Reiki così. never interested me. Maybe it's my limit, but that's how it is. Of course, everyone is drawn to what resonates with them.
Some people want to understand why Reiki evolved in a certain way, and some are more interested in what is more trendy, and others focus on the root. Sono io. Well, that's me. Exactly, and as someone who is half Japanese, I simply cannot go in another direction. It's impossible for me. Certo. Yeah, of course. And earlier you talked about the state we enter during a Reiki treatment, which is like getting closer to one's essence, one's true nature. This leads me to my next question. Many people approach Reiki as a healing method, but you told me that the spiritual aspect of Reiki is central for you. How would you describe this dimension? What place does it hold in your practice and your teaching? Io lo metto al primo posto. I put it Lo metto al first. primo posto perché, adesso magari in breve cerco di I place it at the spiegare very perché di center. questo. Diciamo che Maybe I can il explain metodo why in a Reiki moment. sicuramente è famoso Let's say that principalmente Reiki is per primarily known for the practice of l'aspetto what in relativo Japanese alla is called pratica del... teate. In giapponese si dice teate, no? Yes, teate. Quindi, ecco, principalmente è conosciuto Exactly. per It l'aspetto is mainly relativo ai known for the trattamenti aspect related che to the portano treatments beneficio, that che bring possono, benefits ecco, and can, anche in in some qualche way, modo help condurre resolve verso various una issues. risoluzione di problematiche di vario tipo. Però io credo However, I believe that while this che aspect questo is sia extremely important and è un aspetto fundamental, it importantissimo e is, in my fondamentale, understanding, somewhat secondary, però allo stesso not tempo è un marginal, aspetto, come dire, nella mia comprensione, in qualche but modo, rather an external non aspect dico of the practice. marginale, ma è un I po' could put l'aspetto it that way, yeah. esteriore della pratica, ecco. Potrei It's dire what così, is no? visible Quello che from si the vede da outside, fuori, but then there is non something tanto deeper inside. all'interno, no? Anche perché quando si parla di benessere, quindi di star bene, ehm, nella mia Also, comprensione, when we talk about well mm, being, about feeling usiamo good, per in my esempio, understanding, for mi viene in mente il example, the termine Latin term salus latino, comes to mind. salus, Salus, salus okay. in latino, no? Salus in Allora, Latin, right? salus originariamente non Originally, it did significava not mean tanto health salute so much as quanto salvation. salvezza. Salus in origine significava Oh. salvezza. So, E fra salus l'altro, meant le origini salvation. della parola Moreover, salus, che the appunto è origins of the latina, word salus can be traced sono back to another riconducibili word, a un'altra parola però greca this che time è from Greek, olos. olos. Quindi So, salus, che salus, originariamente which significava originally meant salvezza, poi salvation è and diventato then came to giustamente mean salute, health, ha as le its sue origini roots nella in its parola Greek greca word olos. olos. La parola greca olos la conosciamo. We recognize olos from holos, Olos as in olistico. holistic. Olos But often significa, we forget what olos però actually means, tante volte si right? dimentica il significato di olos, no? Olos significa Olos il means the tutto, whole, la totality. totalità. Do you see? Quindi, So this makes capisci? me Allora think questo that mi fa true pensare health, che la vera real health, salute, and la even vera true salute, medicine, as the principles of e Reiki anche la Ryoho vera say, medicina, the quelli che medicine sono i for all principi, no? I diseases. principi del Well, gioco, no? Yes, true yes. medicine and true Per tutte health le must be malattie. found in rediscovery Ecco, of one's own identity. la vera medicina, la vera salute sono da ricercarsi da ritrovarsi in quella che chiamiamo And as we were saying riscoperta del earlier, sé, this is not a personal riscoperta della identity, propria but vera rather identità, a che, universal come principle dicevamo that prima, transcends individuality. non si tratta di un'identità personale, ma di un principio unico che trascende l'individualità. Allora, la So, riscoperta rediscovering this di tale principle, principio, di rediscovering ciò what che si one è truly is, autenticamente, ecco che potrebbe essere effettivamente la vera this could salute be the e il real health, farmaco the per ogni remedy for all male. suffering. Bellissimo. Beautiful. Quindi, ecco, So, from this partendo da qui, starting poi tra point, l'altro, there are also insomma, references to this in the ci Reiki sono method. anche dei riferimenti nel For metodo Reiki, example, no? it is Allora, said, of ad course, it esempio, is si said, dice, but ovviamente even si if it dice, weren't però anche se said, non si dice, è the fact interessante that il it fatto che non isn't si dica, explicitly che stated is Mikao still Shin interesting. Sensei, quando sul monte Kurama
It is said that when Mikao Usui Sensei reached his full realization on Mount Kurama, his first statement was, I am the universe. The universe is me. I had read it in Japanese as well, but I am saying now in Italian. So this was his realization, not something trivial, right? And let's not forget that Mikao Usui Sensei himself stated that the ultimate goal of the Reiki method is Anjin Ryumei. So, what are we really talking about? Oh, maybe you can explain what Anjin Ryumei means in a very, very simple way for those listening who don't know the translation. Okay, and maybe you can add something since you're the Japanese one. But yeah, I'll give it a try. To me, Anjin Ryumei is a state of absolute inner peace. And therefore, it naturally connects to the state of enlightenment. Yes, exactly. I want to say something when we talk about enlightenment or absolute inner peace. People often react by saying, that sounds nice, but it's difficult. It seems like something unattainable, but actually, even in the Western tradition, people have always moved in this direction. Because to me, Anjin Ryumei, which I translate as a state of inner peace, reminds me of another term, this time from ancient Greek philosophy. This term is atarasia. In my opinion, atarasia is Anjin Ryumei. Atarasia is a concept from Greek philosophy, particularly from the Stoic tradition. Stoic philosophers like Epictetus, Marcus Aurelius, and Seneca spoke of atarasia. This was their aim. Atarasia can be translated as absence of disturbance, absence of turmoil. So really, we've been told this in every way possible since ancient times. That we need to move in this direction. And so, in my practice and in my teaching, I do everything I can to follow this path. Because I believe that true healing, in the end, is knowing who we truly are. Because after all, the body gets sick, then it heals. Then it gets sick again, then it heals again. One day we feel good, another day we feel bad. Exactly. In the end, we realize that everything related to the body is impermanent. The body itself will eventually disappear, right? But what we truly are beyond the body, that is eternal, immaculate, untouchable. So, discovering that takes you beyond the idea of illness as something terrible, and it also takes you beyond death itself. Because what we truly are exists beyond time and beyond the experience of death. This is very deep and very interesting. And of course, during treatments, creating a space, this space to remember this, not through words, but through direct experience, is essential.
people often find themselves in a state of deep relaxation, but actually something much deeper is happening. A form of healing or reconnection. That's beautiful. So, since you practice and teach many different disciplines, like Tai Chi, Qigong, mindfulness, naturopathy, and many other wonderful things, how do you navigate between these different practices? How do you stay centered and grounded in each one without mixing them or getting lost among them? Allora, devi sapere che You have to know that many times people tell me, mi si dice, ma tu quante wow, cose you fai, do so no? many Perché fai things. questo, fai quest'altro, quanta roba fai, no? E io rispondo sempre And I alla always stessa answer in the same maniera, way. rispondo, ne faccio una. In Actually, I realtà ne only do faccio one una. thing. Nel senso che sì, utilizzo I tanti mean, strumenti, yes, I quelli use che many possiamo tools, definire strumenti, what we can ma in call tools, funzione di un unico obiettivo, che poi but è always quello che in in qualche service modo of a single abbiamo goal, accennato, no? Assieme. which Quindi is io what we were just assolutamente non discussing. vivo le mie diverse So attività I don't see my come different activities as contraddizione, ma anzi come contradictions at coerenza, all. nel senso che appunto, On the contrary, I anzi ho see la them as a possibilità di coherence. attingere In fact, da tante I have the cose opportunity to per draw from andare many appunto in traditions quella direzione in order to che move in that dicevamo. one direction we Tra talked about, l'altro, right? il rischio Now, the risk di of fare creating confusione, di confusion or miscelare le mixing cose things up doesn't non exist c'è, for nel me senso che, come ti because, dicevo as I all'inizio, io told you sono at the davvero beginning, un purista su I questo. am truly a purist. Io fondamentalmente credo che Fundamentally, I believe that tutto ciò che everything ci that proviene comes from authentic da traditions tradizioni autentiche debba essere should lasciato be così left com'è. as it is. Attenzione, non che la tradizione Now, non of possa course, evolvere, perché this doesn't le mean that tradizioni tradition evolvono cannot evolve, e Yeah. devono evolvere. because traditions do evolve, and they Però, must evolve. al contrario, sto dicendo, le But grandi what must tradizioni not non happen is devono mixing essere great mischiate traditions with con other altre things. cose, perché altrimenti il rischio Otherwise, the risk è is quello that these methods, che which come from questi great metodi traditions, provenienti dalle grandi tradizioni perdano di lose their efficacia. effectiveness. Quindi, e questo rischio non si And deve that is a correre. Quindi risk sono we molto must not take. attento a lasciare appunto So I'm very a careful lasciare to invariato preserve tutto ciò everything che that is a è characteristic caratteristico of di one quella tradition and another. tradizione e di quell'altra tradizione. Beautiful. In realtà, appunto, And il fatto che actually, ci siano the fact that there are delle differenze, differences che is fra a l'altro good è anche thing. bello, no? Che ci siano delle differenze tra le Of varie course. tradizioni, ecco. Però It's al di là wonderful that there di are queste differences. differenze, riesci a scorgere che dietro c'è But appunto beyond those un unico differences, obiettivo, if you look un closely, unico scopo, ecco. E you can see that there is only one questo unico purpose, scopo one goal. fondamentalmente è il raggiungimento, la possibilità di raggiungere And that goal is una ultimately the consapevolezza attainment of pure pura, il più awareness, pura awareness possibile, that no? is as Quindi una pure as consapevolezza possible. pura, integra. Questo significa, ancora una volta, And what does this lo pure awareness sottolineo, mean? significa finalmente It riscoprire means, once la again, propria vera natura, rediscovering il one's proprio true sé nature, autentico. one's Ora, authentic tutte self. le metodiche Now, che all the insegno, methods I al di là teach, delle despite their differenze, cosa differences, fanno? Puntano verso l'incremento aim to di increase presence, presenza, attenzione, attention, and deep ascolto, listening. e tutto ciò And all ovviamente of è il this viatico is the path verso towards la propria one's true autenticità. authenticity. È il mezzo attraverso il quale It's the possiamo tornare al meaning by centro which we del can nostro return to the proprio center essere, of our alla own radice being, quindi alla radice to the root of all dell'esistenza existence. tutta. This is Ecco, why, even if it may per seem like I il do motivo many per different cui things, in reality I sono don't. specializzato in diverse Yes. cose, ma davvero ci sono approcci diversi, There come are per esempio different l'approccio approaches, like the martial marziale approach of Tai dello Chi Shifen, Chuan, for example. però Yeah. But quando when you prosegui progress in this martial art, nel percorso appunto where do di you end questa arte up? marziale, tu finisci sempre lì.
you always end up in the same place. E quindi ecco che non c'è contraddizione, So, anzi in the c'è end, in there qualche is no modo c'è contradiction. arricchimento. On E the fra l'altro contrary, nella mia there is scuola enrichment. succede spesso così, che le And in my persone si school, avvicinano this often perché hanno happens. sentito parlare di una disciplina, no? Che può People essere per come esempio because they've il heard about a Reiki, particular Sì. practice, che può maybe essere Reiki, appunto Tai il Chi, or Tai Chi Qigong. o il Qigong. E alla fine, But once quando they entrano enter the nella school, scuola, si they realize accorgono che there's c'è more. dell'altro e They allora become si curious about incuriosiscono other dell'altro e things. cominciano, And no, they begin to open ad different doors. aprire queste diverse porte che Each dove tradition, le each diverse method tradizioni, i speaks diversi a different metodi language. parlano linguaggi But in the end, diversi, they all ma speak parlano about the same sempre thing. della stessa cosa. E questo sentire Bellissimo. linguaggi That's diversi beautiful. ovviamente ti permette di avere And una these different comprensione languages allow anche, for a deeper come dire, understanding, profonda e and magari sometimes per even a qualcuno faster anche più one. veloce, perché Because magari una maybe certa one disciplina non discipline don't parla speak the language esattamente that il linguaggio resonates che with puoi you, comprendere, l'altra but another invece è does. più affine, ecco. That's why it's E so per beneficial. cui, insomma, bene così. È bellissimo. That's wonderful. Everyone ognuno ha la has sua their own sensibilità, forse un sensitivity, approccio their un po' own diverso, ma approach. tanto se parliamo But della if stessa we are cosa, è talking about the bellissimo che same tu thing, offri it's queste beautiful that you diverse offer lingue different per languages parlare to e sentire express la and stessa cosa. È experience it. bellissimo That's questo. amazing. Sì. Grazie, poi grazie mille. Appunto, allora questo mi porta anche And this verso actually la leads me to prossima the next question. domanda. Se qualcuno If ci someone stesse listening ascoltando today oggi e feels a sentisse calling una chiamata toward verso this deeper questa dimension of dimensione Reiki, più profonda del Reiki, quale, what would quale be the primo first step passo you'd gli recommend they take? consiglieresti di fare e And in quali your sono opinion, secondo te gli are there aspetti un po' any da aspects they should evitare, se avoid, ci sono? if there are any? Allora partirei da questo, Well, I'd start with dagli what to aspetti da avoid. evitare. Sì, ecco. Yes, yes, go ahead. Allora, senza, Without wanting to sound Sì. arrogant, senza apparire, come dire, un po' presuntuoso, Mm, io consiglierei I di would farlo dire in advise maniera very openly and spassionata perché penso honestly, che as I always do when asked this insomma, question, è quello che consiglio quando mi si chiede, no, cosa posso fare, no? Ecco, sì. io consiglio di evitare tutto ciò to che avoid in anything qualche modo related è to the New Age riconducibile alla movement. New Age. Mhm, ecco. Okay. Lo dico in maniera, come dire, proprio And I say categorica. this Sì. categorically. You Sapete, know, sai, the New Age la New movement, Age that è quel fenomeno che a phenomenon that partire dagli anni starting in the 70 1970s ha fatto tutta una Mm, miscela, blended no, elements from various traditions, attingendo a mixing varie everything into a tradizioni, ha big fatto pot. un grande calderone, ha mischiato tutto, Mm. fondamentalmente But però primarily con with marketing finalità di purposes in mind. marketing, diciamo ecco, così, sì, no? Yeah, sì, sì, sì. yeah. Dietro il movimento della New Age c'è Behind the New Age questo movement, aspetto there is an aspect that is quite come dire, evident: che è anche evidente, quello del marketing. marketing. E quando si Certo. tratta di And when marketing, è marketing quello che comes into succede che play, tutto è everything un po' tends to be sfinito perché rushed bisogna vendere dei because there prodotti is a e need to prodotti sell li the devi vendere product. in, come dire, se If si we're tratta di talking about seminari li devi fare seminars, tutti in un everything must weekend, be condensed no? into a Certo. weekend, E così via. and so on. Ovviamente This questo should va definitely evitato, be no? avoided. Basta guardare al Reiki, Just look at appunto, Reiki. Mm, quando When il this metodo method fell Reiki into the New è Age finito nel meat tritacarne grinder, della New Age, how did it come out? come ne è uscito? Ne è uscito completamente Completely distorted stravolto and, e above soprattutto all, svilito, devalued and banalizzato, trivialized. no? Direi, con mm, tutta una It serie di was subjected to semplificazioni absurd assurde, simplification, incorporating con elements that were elementi che never part non of the fanno parte tradition. della tradizione. Ho menzionato i chakra, I sì. already mentioned the ma tu sai bene chakras, che in Occidente si parla but in the West, di we even elementi hear about things come like angeli angels or o even addirittura dolphins. delfini. Una volta ho I sentito once di came across dolphin something Ah, called Reiki. delfini? dolphin Reiki. Sì, Dolphins. la Yeah, pronuncia che yeah, hai from detto Sì. angels to dolphins. sono cose veramente assurde ed Some è un truly absurd peccato, come things. dire, se ci pensi, no? Finire Mm, in situazioni del genere And it's a e real shame quindi to end up in such fermarsi lì e non poter situations scoprire invece la profondità because it certo. prevents people di from discovering the questo depth metodo. of this Sì, method. sì, sì, Quindi sì.
Ecco, in generale, per potersi So how do we orientare, navigate this? perché non è Because facile, it's not non è easy. facile, non è Yeah, facile most perché of adesso all. appunto, mentre, In mentre nei ancient tempi times, antichi access to era knowledge difficile was perché, difficult due come to limited dire, resources. non c'erano le possibilità che abbiamo al giorno d'oggi. Ecco. Adesso abbiamo But tutto today we have disponibile, everything grazie available, anche especially a with the internet. internet, no? Sì. Yeah. Però abbiamo tutto, insieme a questa grande disponibilità c'è However, anche ciò che alongside this vast non è valido, che addirittura può accessibility, there essere is also an fuorviante, no? abundance Mm. of Per misleading cui, or e invalid allora, information. ecco, un altro consiglio che darei è in qualche modo Another piece of advice I would give is to develop what I cercare call di the right creare quello che io orientation, chiamo il giusto orientamento. Mm. having a Avere la kind of bussola, no? compass to navigate spiritual Sì, teachings. ok. Okay. Secondo me, appunto, il giusto orientamento lo si crea In my opinion, avendo the right una orientation formazione per quanto comes from riguarda having a l'aspetto di solid foundation in spiritualità traditional spiritual che teachings. sia appunto fortemente tradizionale, no? Non sto parlando di, When I ecco, per say esempio, traditional, I tradizionale, mean the great le grandi traditions such tradizioni as sono per Taoism esempio il and taoismo, il Buddhism. buddismo, Mm. queste in These, essenza in non sono essence, are not religioni, ma religions but sono philosophies. delle filosofie. Esatto. Poi lo Exactly. diventano in un secondo Of momento course, they later religioni, became ma religions, but taoismo, originally, buddismo, lo sappiamo. Taoism and Lo stesso Buddhism were Buddha not inizialmente intended era un as filosofo, such. Mm. Even Buddha himself non was a era nella sua philosopher. immaginazione His quello di intention was creare never la to establish a religione, no? religion. Quindi, allora, avere un po' di So, formazione in having quest'ambito some knowledge in ti these crea, come areas can dire, help quello develop che this chiamo il giusto right orientamento. orientation. Oppure, ecco, I also mentioned Stoicism. poc'anzi ho menzionato anche lo stoicismo, quindi avere Why una not learn formazione about Stoic philosophy? filosofica, perché no? Pensiamo a parte lo Or stoicismo, no? even look into Magari thinkers potrebbe like essere utile Heraclitus, sapere come la Parmenides, pensava or Eraclito, Socrates. Parmenide o Socrate, no? Mm. Anche perché, come dicevo prima, parlano tutti della Yeah, stessa they cosa all con spoke about linguaggi similar diversi, ma things. davvero è così. È incredibile It's incredible, quando ci but si when you mette take a closer a look, vedere da you vicino che realize i they due all che spoke about parlano the della stessa same cosa fundamental Vanno truth, Yeah, it's all con about the linguaggi same thing. che hanno delle just leggere in slightly differenze, different no? A volte languages. delle grandi differenze, ma l'argomento Eh, è unico. Molto It's Quindi, interessante, incredible, È but proprio when you take a alla closer ricerca look, trovi che alla you fine realize quel they all punto spoke about the comune same esiste, fundamental da tutte truths, le just in parti. slightly sì, different languages. c'è un termine per indicare questo, mi pare There's a term for che si this. dica filosofia It's called perenne. perennial philosophy. La This filosofia refers to the perenne è un fundamental teachings insegnamento that che underlie sottende all tutte le Greek grandi traditions. tradizioni, a Despite their prescindere dalle historical and cultural differenze differences, e anche dai there is a periodi single storici. universal C'è un teaching unico at the core. insegnamento. Quindi avere, sai, un'infarinatura in tal senso Understanding this siccome allows you to si parla sempre recognize della stessa cosa con commonalities linguaggi even when diversi, allora teachings seem cominci a different at saperti first glance. orientare, no? For Non so, penso example, anche even in Western alla mistica, mysticism, per we have esempio, incredibly profound occidentale, teachings. perché in Occidente abbiamo delle cose molto valide, no? Mm. Non so, ad esempio Meister Take Eckhart, da non Meister confondere con Eckhart, Eckhart Tolle, no? for No, no, example, no. not to be confused Che è with Eckhart stato Tolle. No, monaco no. domenicano tra il Meister Eckhart 1200 e il was a 1300, Dominican monk between the e 1200 che era and the il 1300. maestro del He was a distacco, lui master of insegnava il detachment. His distacco, no? teachings focused on Ma ce ne sono practice of altri, letting go. c'è Silesius in And there Occidente. are others Lui, like Angelus una volta io Silesius. stavo One leggendo time, Meister I Eckhart, was mi reading sembrava di Meister leggere, Eckhart, ho dovuto and guardare la for a moment copertina, I thought I was reading Lao Tzu's mi sembrava Tao di Te leggere Ching. Lao Tzu, Eh, il Tao Te Ching, I perché had avevo sul both books comodino on my questi due libri, ho nightstand dovuto and guardare la had to check copertina the e cover era because I Meister was Eckhart, so pensavo di struck by leggere the Lao Tzu. similarities in tanto their era approach. simile Yeah, on how l'approccio. similar Allora, was the ecco, approach. se si ha un'infarinatura di questo tipo, ecco Exactly. That's che si why impara having even a basic ad foundation in avere these una areas giusta, helps you una develop giusta the right direction. dimensione, no? Mm. Credo che sia il consiglio più importante che io Another possa key dare, no? point Senza is to be fermarsi, sai, selective about your alle cose sources. più popolari, no? Io credo Sì, che Don't certo, stop at just ovviamente. popular non authors basta leggere Osho oppure lo like stesso Osho Eckhart or Tolle Eckhart Tolle. che dicevo, no? Mm, Osho e mm, Eckhart mm, Tolle. Ci sono maestri There are immensi, non immense so, masters out finora ho there. menzionato la tradizione appunto
orientale e occidentale, se pensiamo a quella, For example, in se India, andiamo in India, you ci have viene in mente Nisargadatta Maharaj, Nisargadatta Ramana Maharaj, Maharshi, lo Ramana stesso Jiddu Maharshi, Krishnamurti. and Jiddu Ecco, Krishnamurti. se si fa un così, se si bazzica all'interno di questi Immersing ambienti, yourself in these sicuramente si authentic impara teachings helps you ad find your way ad correctly. orientarsi correttamente. Ecco. E poi un'altra cosa And importante then, è another crucial point, choosing scegliersi your con teacher cura wisely. l'insegnante, il maestro. Quindi tornando proprio Returning specificatamente al specifically discorso to Reiki, del if Reiki, per chi someone voglia wants to intraprendere undertake un a serious percorso Reiki journey Reiki without serio, disappointments, they must senza carefully delusioni, select their teacher. l'insegnante va scelto con Yes, cura. sure. Uno dei criteri potrebbe essere quello One di, important criterion is to get to know the teacher in qualche personally before modo, committing to the conoscerlo path. ancora prima di intraprendere il percorso, no? Esatto. Chiaro che un A insegnante serious Reiki Ryoho serio, per teacher esempio un must insegnante di embody Reiki the Ryoho, principles che of Reiki in their deve daily life. applicare nel quotidiano i principi, no? Mm. I principi del Reiki, cioè questo deve essere This should evidente, be clearly evident. no? Assolutamente. Absolutely. Quindi questo significa So, che this un means that a insegnante non può teacher cannot permettersi di permit essere themselves to be disfattibile dal punto di questionable, vista emotivo o whether dal punto di vista del emotionally or comportamento, behaviorally, no? right? Allora, That's è when lì the whole che, come si dice, che facade cade il palco, collapses, no? isn't it? Exactly. No, Esatto. deve essere A coerente, teacher's state cioè of lo being stato d'essere must be dell'insegnante deve consistent with the essere discipline they coerente con practice. la disciplina This che doesn't mean pratica. that Questo you non have to be a significa che deve saint, essere of un course. santo, per No, carità. No, of course not. Però significa che But it deve, does in qualche mean that modo, in deve some way sforzarsi they di must mettere in strive to pratica apply nel in their daily quotidiano life what they quello che teach, right? insegna, no? Esatto. Adesso ti racconto una Now, let me cosa tell you a così, little story. Certo, certo, vai. Yes, sure. Assolutamente. Please. che può essere così It's simpatica. actually quite an amusing one. Allora, non faccio Now nomi, I won't non si mention fanno any nomi, names. assolutamente. Però una volta, But once, e neanche molto tempo not too fa, long ago, un insegnante di a Reiki Reiki teacher wrote me, mi ha scritto, e mi ha scritto qualcosa di and the message they sent was very molto aggressive. aggressivo, Ah. molto... Sì, sì, adesso non ti I sto a won't dire go quello into all che mi ha details. scritto, però fondamentalmente But il essentially, the message was messaggio full era of, pieno di, non how so can come I put dire, it? di Di rabbia rancore, o di... di Of rabbia anger? e in Yeah, qualche yeah, modo anger, and also di, how do you say? Di giudizio? di No. gelosia, di Judgment? invidia. Ah, Jealousy, ok. Questo envy. sì, perché Ah. io ho una Yeah, discreta because attività I have su a fairly Facebook, active no? Quindi presence on Facebook. I pubblico dei post post regularly, but utilizzo almost Facebook exclusively praticamente about what I do esclusivamente to share per information about my parlare di quello che seminars. faccio, no? Sì, Anche certo. per dare notizia dei Yes, sure. seminari, ecco. E poi And a after the seminari seminars, I conclusi sometimes post pubblico photos magari to le say, foto, look, faccio vedere this che was a bello che abbiamo beautiful fatto seminar, questo and here's what seminario, we no? did. Probabilmente questo insegnante che tra Now, l'altro this abita teacher, who, by the in una way, città lives in a major importante, io sono city, a Treviso, I'm in Treviso, which is a guarda che small Treviso town, è, non dico un paesino, però questo insegnante invece whereas they è are in a in una big, città important importante Italian city. d'Italia, molto importante, quindi potenzialmente potrebbe avere, come Potentially dire, has many more la opportunities to possibilità di teach. insegnare A a tante tante Too many persone. people, Insomma, yeah. fondamentalmente il messaggio che trasudava Exactly, but di fundamentally, their invidia, message was di, dripping with no, del envy. fatto, insomma, era un po', ecco, sembrava che questo It seems like they insegnante were fosse un po' frustrated frustrato about perché not magari having a large number of non students. aveva grossi numeri, ecco, Mm, mi ricordo che mi ha detto, I remember che they told chi me, who do pensi di you essere? think Tu you sei are? solo tu? Ma ho detto, Are you io the gli ho only risposto così, one? ma che ci And posso I fare thought, well, se ho what can I do studenti? if I have sì, infatti, students? Che mi devo Yes, voglio exactly. Should cancellare? you just disappear? No? Mm. Allora, ho raccontato questa cosa, So, I l'ho told the story to a raccontata great figure whom you a know well, a un grande personaggio che tu conosci molto bene, sto parlando di Frank Arjava Frank Harjava Petter, Pitter. che è stato He uno dei was miei one of my maestri Reiki teachers, and del Reiki. today No, poi I'm adesso fortunate enough ho to la also call fortuna him di a essere anche suo friend amico e and di collaborate collaborare with con him lui on different per projects. altre cose. Ad ogni modo, Anyway, l'ho raccontato I ad shared the situation Arjava with e Arjava and Arjava he mi ha listened ascoltato con grande attentively. attenzione. Mm. Dopodiché Arjava mi dice, Then, after a moment, he told guarda, me,
These people still haven't understood what Reiki Ryoku truly is. They haven't grasped it at all. And then he added, Reiki Ryoku is about emptiness. I was stunned. After everything we had discussed, he simply said, the essence of Reiki Ryoku is emptiness. He was speaking in English. Emptiness. The only thing to do is to become empty. Then he added, these teachers are not empty, they are full. So, bringing this back to your original question, yes, what to avoid. yeah, a teacher should be chosen carefully with the right discernment. Yes, that makes sense. Beautiful advices. And also, I think it's important to explore different books around these topics. You mentioned many fascinating traditions. And nowadays, when someone starts their journey, the first thing they often do is search for a teacher on the internet. But I believe that through initial exchanges with a teacher, even before making a commitment to a seminar or a class, you can already sense something. For those who are lucky enough to live near the teacher they are considering, they could even visit them, perhaps try a treatment or attend an event. Exactly. That's an excellent suggestion. In fact, I recently had a man who was interested in Reiki training. But he told me, I want to get to know you first. So he came over and we spent the afternoon together. I dedicated time to him. We drank tea and talked about many different topics. That's a great way to approach it. Yes, and through these exchanges, even on a human level, we can feel it. Perhaps we just sense it in our hearts. If someone makes us feel at peace, if we feel good in their presence, I think that's very important. For example, can I say something that I truly believe? I say this with complete sincerity. I think you are a wonderful teacher. Thank you. Yeah, no, absolutely. From what I know of you, I am convinced that you are truly skilled and your students are definitely lucky. Thank you, but I think the same of you, obviously. I have a deep respect for you because, I have my own journey, but yours. You have really gone in search of knowledge, and not only that, you have solid roots in what you speak about. And, very often we see people who have taken a course to become a master, perhaps in 3 days, maybe even online, and it's not the same depth. Exactly, speaking of the New Age. Yes, the New Age. It's another level of depth, another quality of teaching. Because it's not just about techniques, it's also about the teacher's experience, which you can feel through their presence. And I think that with you, it must be a wonderful experience with your students. We need to do a seminar together. Yes, come to Sardinia. Of course, as an islander myself, I'd run to Sardinia. Yes, amazing. So, Giuseppe, we are slowly coming to the end of this episode, but I still have two questions. One of which I ask all my guests on Reiki Banashi. So, if you could meet Mikao Usui Sensei today, what would you ask him and what would you tell him? I can answer quickly. First of all,
I would definitely ask him a whole series of clarification about the original practice, how he originally conceived it. originariamente. Gli farei una I would testa così. bombard him with questions. Amazing. Quindi sì, è quello. Yeah, Farei that's quello, what I sì. would do. Sarebbero I would tutta una ask him serie di so domande many questions to understand the per method as he originally comprendere designed il it. metodo così come l'ha concepito That would il be suo Ricky, incredibly sarebbe interesting. interessantissimo. E poi invece And che cosa then gli what would direi? I tell him? Ovviamente gli esprimerei tutta la mia gratitudine, ecco. Cercherei di trovare le Of parole course, I would per express all my esprimere la gratitude. gratitudine I would try to find the che right provo words nei to express the confronti gratitude I feel for the ovviamente method del and for metodo his e della figure. sua figura, anche se non abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo personalmente, Even if we conosciamo il suo didn't have lavoro any e chance to lo know him rendiamo vivo personally, attraverso we la know his nostra work, stessa right? pratica. E And we quindi bring it to gratitudine. life Ogni giorno through un our own pensiero di practice. gratitudine, ecco, nei So confronti gratitude dei every maestri day, e a quindi thought of gratitude towards the masters. quindi lo farei. Kansha, kansha Kansha shite. ste. Conscious. Bello. Eh sì, immagino, Beautiful. Yes, I tante imagine there domande would be sarebbe so di many capire questions. all'origine che cosa It era would be incredible to esattamente. understand Anche exactly what questo it was like sarebbe at the interessante. beginning. Just Immagini tu una cena imagine con a dinner with A Mikao cena con Sui Mikao Sensei. Usui Sensei. A dinner with Mikao un Usui un altro Sensei. tipo di A nutrimento. different kind of nourishment. Bellissimo, grazie. Beautiful. Sì. Ok, allora, Okay. Giuseppe, c'è qualcosa di cui So, non Giuseppe, abbiamo is there anything parlato we haven't e che talked avresti about voluto condividere that you forse would con have liked to noi? share with us? Ah, sì, sì. Oh, yeah. Allora, Earlier, I mentioned Frank prima Arjava ho Peter, accennato a Frank Arjava this Peter, great Reiki questo master on a global grandissimo scale. maestro di Reiki mondiale, no? Sì. I'm not saying this just because I studied Ecco, with sì, him, sì, but non if I perché had ho to studiato think of a lui, ma se true dovessi pensare a luminary un in luminare Reiki, I del immediately Reiki, think of Frank ovviamente Arjava Peter. io penso a Frank Arjava Peter. Allora, come ti dicevo, As I told you, he was my lui è teacher stato in Jikiden Reiki. mio maestro nel Jikiden Reiki, non solo nel Jikiden Reiki, anche But not nelle only in tecniche Jikiden Reiki. He also tradizionali, taught me the traditional techniques appunto used quelle by the utilizzate Usui Reiki dalla Ryoho Usui Reiki Gakkai. Ryoho Gakkai. Io molti anni fa avevo fatto, lui propone un bellissimo Many years corso ago, per I apprendere took his wonderful queste course to tecniche learn these che techniques, appunto sono which state were developed sviluppate within all'interno Mikao Usui dell'associazione Sensei's association. di Mikao Usui Sensei. Ecco, in seguito con Arjava è nata una Later, a true amicizia, and nel sincere senso, sì, friendship un'amicizia was vera, born between Arjava sincera. and me. Ci You know, when you siamo, find sai, a kindred quando soul, ci si ritrova, no? Come anime, come si dice adesso, Sì. no? In seguito è nata anche una collaborazione, and over time, a nel senso collaboration also che emerged. qui a Treviso, la mia scuola, offre Here un in Treviso, in my di school, percorso di formazione che si sviluppa in 3 I offer a anni. 3-year training program Questo called percorso è Khymeia. denominato Khymeia, Accademia, Khymeia, Khymeia, okay. Accademia Olosofica per la consapevolezza integrale. It's an academy focused on Khymeia integral vuol awareness. dire, è una parola greca, vuol Khymeia dire is a fusione, Greek word that fondere, means ovviamente fusion fondere or to per merge. ritornare all'uno, quindi unire le The parti idea per is to bring tornare things uno. together in order to return to the one, to reunite the parts to Questo become whole percorso again. i docenti di questo percorso sono There are 3, 3 teachers sono in this io, program. poi c'è Stefano There's Mini, me, che è then there's un Stefano filosofo Mini, di Trento, a philosopher from Trento, proprio veramente insegnante an exceptional esperto teacher and an expert in in philosophy. filosofia, e c'è And of anche course, Frank there is Arjava also Petter, Frank quindi Arjava Peter. siamo un trio So we are che a appunto trio, portiamo avanti and together questo we lead this percorso di training program, formazione che ovviamente which is mira entirely focused on a what ciò che we've been abbiamo già talking about today. detto all'interno Certo, di sempre questa Yes, going quello. intervista. directly to the Sì, essential. va direttamente proprio all'essenziale. Exactly. E io sono felice And I appunto di am truly avere happy to have all'interno Frank Arjava Peter as one of the teachers in di this questa program. proposta formativa
tra i docenti appunto anche Frank Arjava Pattern. Bellissimo. That's Si wonderful. tratta di un percorso finalizzato alla This program scoperta di is quella che noi dedicated to chiamiamo discovering what we holosofia. call È holosophy. un termine che abbiamo praticamente coniato noi, It's a term we coined che ourselves, significa appunto la and it sapienza means the relativa wisdom all'holos, of the quindi whole, al tutto, holos. dove tutto. The tutto è whole. uno contemporaneamente, no? E quindi appunto sì, la parola Yes, everything olosofia is one at the la dice same lunga time. su quella che è, su quelli che sono So le the word finalità holosophy already says a di lot questo about the percorso. goals of this program. Quello che si vuole fare è What we aim to do is riscoprire rediscover di that we are essere one, uno, con la U with a maiuscola, capital O. Sì. di essere al Yeah. di là di quella che è l'apparente dualità, Beyond the l'apparente apparent duality, molteplicità, di essere al di là di beyond the apparent multiplicity, separazioni, divisioni, beyond all di ogni separations and sorta divisions, di conflittualità, beyond any kind of conflict, riscoprire di essere al di là to anche del rediscover that we tempo e dello exist beyond spazio. time and space. Ecco, al di là di tutto Beyond all ciò that, c'è quel there is that principio original, unico, eternal, originario, inviolable eterno, principle, inviolabile that which we che truly are. siamo. Ecco, Khymeia is Khymeia si dedicated to occupa di that. questo. E Molto That sounds interessante. E quando è fascinating. nato il vostro And questo so, questa when did you Beh, create this percorso? program? il percorso è nato The program started almost quasi 4 years ago. 4 anni fa. E Originally, in we origine were eravamo always sempre 3 tre teachers, docenti, però but Arjava Arjava wasn't with ancora us non era yet. con noi. Poi uno di questi One of the original docenti ha teachers left the abbandonato la group, nave, diciamo così, e subito, and then, in maniera quite del tutto naturally, naturale, Arjava stepped in. è entrato appunto Arjava. Java. È stato, per me è stato sì, motivo That was a di grande great felicità. Fra joy for l'altro, me. mi ricordo quando gliel'ho proposto, I ero remember when proprio I da lui proposed it to him. in Grecia, no? Sì? Sull'isola di Lesbo, I ero da was with lui him in Greece, e on the island of Lesbos. volevo proporgli l'ingresso all'interno di questo progetto e tutta la mattina pensavo The whole Come morning fare? I was thinking, come how posso do I bring dirglielo, this come up? posso Yes, how fare, to ask him. e così. E allora How poi do l'ho I ask him? invitato al bar, So I invited uno, him sai, to a cafe, you quest'estate, no? know, Quindi in Sì. uno di quei bellissimi bar one of those sul beautiful Spiaggia. mare, no? cafes by Che the danno sea. sul mare. Yes, on the beach. E siamo andati appunto al bar a bere We qualcosa. went there to have a drink. Appena ho cominciato As a soon as I parlare del started progetto, appena talking ho about the cominciato a parlare, project, lui he mi ha detto immediately sì, ci said, sono. yes, I'm in. Bellissimo. Amazing. Con Non mi ha semplicità fatto With neanche parlare, simplicity and trust. Sicuramente aveva già He must have sentito. already felt Aveva già it. ca- He aveva already già knew. capito. That's Sì, fra l'altro è beautiful. è Yes, stato actually, I ero was da at his lui place, but not for Reiki. non per fare il Reiki, l'avevo già Sì? fatto, Sì? I ma had ero da already lui done per that. fare I was there for a seminario seminar di on Qigong and e meditation, meditazione. which we held in his Ero dojo. nel suo dojo. Io mi I was in occupavo charge of Qigong and he del taught Qigong, insegnavo meditation. il Qigong e lui insegnava La meditazione. Meditation, Quindi yeah. alternavamo queste We due pratiche, è stato alternated between the two bellissimo. Era un practices, bel and it gruppo was che ha wonderful. partecipato, è There stata was a great group of un'esperienza participants, and it bellissima. was an incredible E quindi experience. già eravamo in Ah, so collaborazione you perché were appunto already avevamo collaborating at that avete già organizzato point. questo avviato. evento di Qigong e meditazione Exactly, insieme, because no? we È had stato bello. Lui ha organized this praticato Qigong Qigong. and meditation event together, Bello. and he himself practiced Bello. Qigong. E Oh, quindi that's questo, great. questo percorso a Amazing. Treviso, So, le prossime date, for this program La in prossima Treviso, data, perché si when are fanno the tre next date, si dates? So fanno the tre next session, appuntamenti there are Tre l'anno. 3 appuntamenti. sessions per Tre year. appuntamenti Okay, l'anno, ci 3 si può per iscrivere year. in qualsiasi You can momento, enroll gli at any appuntamenti sono time a because the rotazione. sessions rotate. Ok. Una volta Once terminato one cycle is ricominciano, completed, uno it può starts again, so cominciare you can begin with dal whichever seminario che seminar is trova in quel available at the momento. moment. Ok, Okay, quindi so non ci there's no sono level il 1, primo, 2, il or it's secondo, not tre o structured like qualcosa del No, that. perché genere? sono No, moduli, they are sono more like come independent dire, a sé modules. stanti, Independent, si but they può... complement each other. Indipendenti Exactly, Esatto, they are ma si independent but form a completano, complete diciamo. whole. sì, Okay, esatto. got it.
E allora il prossimo seminario sarà The next tenuto seminar will proprio actually da be led by Frank Frank Arjavapeter Giavapeter on May il 24th, 24-25 25th maggio of this year. Bellissimo. Of course, quest'anno, nel 2025, at 2025, our school in da Treviso, noi a Treviso, Stone presso la Temple scuola Tao. Stone Temple Tao. Yes. Sì, e And forse ci maybe sarò I'll be there anch'io. too. Ah, sarebbe Sto That would be bellissimo. guardando per amazing. Sarebbe venire. bellissimo, assolutamente. Sarebbe fantastico. Bellissimo, Eh. bellissimo. Allora, ecco Giuseppe, arriviamo alla So, fine Giuseppe, del we're nostro reaching slowly episodio the end of di today's oggi. episode. Allora, ti ringrazio per First of all, I questa, want to thank you for per questo this bellissimo beautiful momento di moment of condivisione e sharing and anche also grazie for per aver trovato taking il the tempo di time parlare con to noi. Immagino speak with con us despite your busy tutto l'agenda schedule. pieno di aver preso Ma il tempo per grazie a noi. te per questa, grazie a te Thank veramente you per questa really for this opportunità. opportunity. Sapevo già fin From the dall'inizio che start, sarebbe I knew it stato would be something qualcosa truly di enjoyable and veramente fulfilling, and piacevole that's e exactly how appagante, it e turned così è out. So I stato. also want to Quindi thank you. io che Grazie. ringrazio te anche. Grazie. Thank E you. prima di salutarci, And before we dove say possiamo goodbye, trovarsi se vogliamo where saperne can we di più find sul you tuo if we want to lavoro learn o more contattarti? about your work or Sul tuo contact you? sito, ci sono I've tanti, ho seen visto. several Allora, io ho websites. diversi siti, sì, Yes, I have several websites. magari ne I'll menziono mention solo just 3. three, those related to Solo what we 3 discussed today. Yes, okay, only Solo 3. 3 perché Ok. sono, come dire, si tratta di cose di cui ho parlato, ecco, quindi Esatto, vabbè, il sì. primo è The first one is il my mio sito personal website, personale which showcases all the che activities I presenta do. tutte le attività che faccio, quindi si può andare direttamente lì e You can go poi E directly puoi there to trovare find quello everything. trovare che... tutto, sì. Ok. E questo sito è semplice The perché è website il is mio simple. cognome It's e quindi just è my last name, www.paterniti.it. www.paternity.it. Perfetto, ok. Okay. Poi Sì. segnalerei il sito relativo Then al I'll Reiki, mention my Reiki proprio website sul since we Reiki, talked a lot about Reiki. ed è Ok. Non poteva che www.reikitradizionale.it. essere Reiki tradizionale. Perfetto, metterò Oh, yes, tutti of course, questi link perfect. nelle note I'll add all dell'episodio, these links in ovviamente. the Sarà episode più notes semplice to anche make it Sì, ne easier segnalo for l'ultimo che è quello everyone. invece And Oh, sì, finally, the scusa, last glielo puoi... one is for Khymeia, quello di the program Khymeia, with che è il Arjava, Sì, percorso Oh, certo. di yes, of Rajava, course. ed è and it's www.scuolakhymeia.com. Khymeia è scritto con www.scuolakhymeia.com. Khymeia Khymeia. is Ok, spelled with ok, capito. Ok, quindi anche questo lo metterò sugli Khymeia. Grazie. episodi. Thank you. I'll also Thank you very include much. this Thank you. link Grazie in ancora the show Giuseppe, è notes. stato molto And once ispirante anche again, per me. I mean, thank you so much, Giuseppe. This was really inspiring. Grazie mille, Also grazie. for Thank me. you. Thank you so Arigatou much. gozaimashita. Thank you. Thank you for listening, and once again a big thank you to Giuseppe for this beautiful moment. And if you want to dive deeper or learn more, all the links are in the show notes. I'll see you soon for a new episode, and in the meantime, take care. Arigatou gozaimashita.